Hello students, myself Lija ma'am. Last day we have started with our community health nursing unit number 5, epidemiology and nursing management of various communicable diseases. So we have started with respiratory infections. So in that chicken pox and smallpox we have covered yesterday. I hope you have followed that class, and if you have any doubts you can always call back me and intimate me. Especially you all have to read the textbook once, so that you will get a much more idea, a vast idea from K-Park also. So today let us continue with the respiratory infections. Today we are going to discuss regarding measles. Measles is otherwise known as rubiola. So usually the word measles, it means red spots. It is known as red spots. Measles is an acute, highly communicable viral disease which has silent features like it has fever, it has inflammations, it has complex spots, and it has maculopapules. All these things will be there in measles. So we'll be seeing in the clinical manifestations what do you mean by all this. So it is a highly killer disease among the vaccine preventable diseases. It is a really very acute, highly communicable viral infection. So let us see further about what do you mean by measles, how it is caused. So when we look into the epidemiological triad, or when we are looking into the agent host factors in case of measles, we can see that the agent which is causing measles is an RNA virus. It is from the family paramyxovirus family, and in the gene under the genus morbillivirus. So you have to by heard this word. At least there is no need to write much about the virus. At least you have to write it is a RNA virus of paramyxovirus family and under the genus morbillivirus. So that is a causative agent. So under the agent factors you can write a few things. So first one is causative agent, second is source of infection. Source of infection is actually the cases of measles, the human cases, those who are having measles, that is a source of infection, and till now there is no animal reservoir found for that. Next, we can write the infective material. So the infective material in case of measles is the nasal secretion or the respiratory tract and throat. So the nasal secretion, respiratory tract and throat materials, these are the infective material in case of measles. Then regarding communicability, so it is highly infectious during prodromal period and at the time of eruption. So usually when it start the eruption of the rashes, during that time it is very communicable, and even during the prodromal period, that means in the later stage also it is infectious. So usually we can see this is the scenario in all the MMR disease, that is the mumps, measles and rubella, what we are going to study. All in these cases this is the communicability. It's a usual trend which is seen in the case of communicability. And the infective materials, as we have explained, it is the nasal secretion, respiratory tract and the throat secretions. All these things are the infective materials. So the infection, it provides really lifelong immunity to the person. So usually we can say that a secondary attack means that means the first diagnosis was a error one. That means measles usually comes only once in lifetime. So then regarding the host factors, so host factors especially it is affecting like children who is aged between 6 months to 3 years in the developing countries. And at the same time in the developed countries we can see a trend, the children those who are above 5 years,
they are also getting affected. So we cannot tell it very clearly that it is found only among the small children. So it can happen to even above 5 years also in the developed countries. And the incidence rate in both the genders are the same. It is equally affected to the male and to the female. And once occurs, it will give a lifelong immunity to the host, that you can highlight in the hostel factors. And the maternal antibodies, it really protect the infant for around 6 to 9 months of age. So if the mother is having that antibody, so that maternal antibody will protect the infant. So the infant will be get protected for 6 to 9 months of age. They will not be attacked with measles if the mother was having that, so that it has already got the maternal antibodies. Then malnourished children can be a suspect for developing measles. So in all this viral infection, we can see that low immunity people or malnourished children, so these are more suspect. That's what the importance of the immunity. So if a person is having good immunity, and if a person is having a normal nourishment, and with which who follows a balanced diet, that people will be having more immunity and they will be safe from maximum viral infections. So this is about the hostile factors. Then we look into the environmental factors. We can see that winter season is one of the probable time for the spread of this particular measles. So it favors the multiplication and the spread of the measles. It favors the winter season. It favors that particular thing. And overcrowding also. So winter season, overcrowding, and poor living environmental conditions, and poor socio-economical status. So in these regions, the personal hygiene or the social distancing, all these things are not much possible. So in that case of poor living environmental conditions also, it can be spread more faster. Then when we see the mode of transmission, we can see that droplet infection it is mainly occurring through the direct transmission from person to person through droplet infection, and the infective period is 4 days before and 4 days after the development of rashes. That's what we have seen in the agent factor. I have explained the predominal period and the time of eruption. റാഷസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡിന് മുന്നേ ഉള്ള 4 ദിവസവും അതിന് ശേഷമുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റാഷസിന് ശേഷമുള്ള 4 ദിവസവുമാണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡ്. അതായത് ആ ടൈമിലാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലോട്ട് ഇത് പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. Then regarding the incubation period, so the incubation period of this particular disease is around 10 days. So in an average, we can tell that it is around 10 to 14 days, because in some cases we can see it till 14 days. So this is the incubation period. Induced measles infection by vaccination may exhibit short incubation period of 7 days. That means if you are taking the vaccination for measles, so sometimes within 7 days we can see the rashes production. So the incubation period may be of very less for 7 days in case of vaccination. And when we look into the clinical features, so when we look into the clinical features, we can tell that there is majorly 3 stages. So the first stage is prodromal stage, the second stage is the eruptive phase, and the third one is the post measles stage. So in the prodromal stage, we can see that especially the clinical manifestations are 3 C's, that include cough, coryza, and conjunctivitis. This is where we were telling about the carietal inflammation in the beginning part. So we can see there will be inflammation. So what do you mean by coryza? Cough, I hope you all know that what is cough. Then is coryza, it may be a new word. Coryza means the carietal inflammation of the mucous membrane in the nose. So we can see the mouth part, the cough, and the inflammation of the nose, and conjunctivitis. These all will be the first signs and symptoms in the prodromal stage. Then there may be photophobia. What is photophobia? I hope you all know that.
What is photophobia? Fear of light. That means when the person who is infected will not be able to look directly into the bright lights. Some of the terminologies, you whatever terminologies you get, you have to write in a notebook, and always you should take the nursing dictionary and look into it, into the various meaning, what it happens, when it happens. You have to read a more about the terminologies, because you are fresh into the field of nursing, so it is the right time for you have a thorough knowledge about the terminologies. In first year and maybe very rarely in second year, the teachers will explain regarding the terminologies, but in the further years, by when you reach the third year, fourth year, you should be very thorough about all the terminologies. Then we can see in the predominant stage there will be Koplik spots. What do you mean by Koplik spots? These are bluish red spots on white base in the mouth. So the spots which happen like wherever in the mouth, when where we are having the white patches, there will be bluish red spots can be seen. That is known as Koplik spots, and there will be a fever of 4 days. So these are the predominant stages. And when the rashes erupt, that is the next phase, that is the eruptive phase. In the eruptive phase, we can see red maculopapular rash begins to appear behind the ear. So the rashes will start to appear behind the ears, and it get disseminated to all over the body within 2 to 3 days. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ചെവിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ബോഡിയിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഈ റാഷസ് വേഗം തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവും. സോ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രെഡ്, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹൗ ദ സീക്വൻസ്, ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സീക്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് ഇയറിലായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് റാഷസ് കാണുന്നത്. സോ ഫ്രം ദ ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയേഴ്സ് അലോങ് ദ ഹെയർ ലൈൻ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ടു ഫേസ്, then it will spread to neck, chest, back, abdomen, limbs, and finally it will end to the hand and the foot. That means even the palm and the sole also it can affect. So this is the spread of a line we can see in the eruptive stage. Next is the post-measles stage. So in the post-measles stage, after the eruption, after that we can see that the person will be having very much of a weakness, and there will be weight loss, diarrhea will be there, and candrum auris will be there. What is candrum auris? That is the devastating infectious disease which really destroys the soft and hard tissues of the oral and pharyngo-oral structures. സോ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടിഷ്യൂസ്, സോ അതിനൊക്കെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഡിവാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഓറൽ ക്യാൻഡീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വായ്ക്കുള്ളിലുള്ള skin damage, the tissue damage which happens. So that is known as candrum auris. So it can happen. Then pyogenic infections can happen. That means sometimes even infection and along with a small fever it can happen. Then reactivation of pulmonary tuberculosis. Sometimes it will reactivate the chance of pulmonary TB as a post stage. In the post stage, we can tell it as a complication also. And when we look into the preventive aspects, the vaccine. So since we are studying about the communicable disease, maybe you all have seen that there is no particular special treatment for that. Prevention and control is the only step what we can do in case of communicable diseases. So vaccine is the main thing which we can tell. So the measles vaccine is given at 9 months in India. If administered before the age of 9 months, it renders the vaccine ineffective due to natural antibodies acquired from the mother. Because I have already told that sometimes the mother, if the mother was infectious, the baby will be having the protection till 9 months. That's why we are giving it after the 9 months. And it is a live attenuated measles vaccine, and with a dose of 0.5 ml. The route is SC. I hope you all know. What is SC? ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നൊന്നും ആരും ഓർത്തേക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എനിക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിച്ചിരി ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നോ പ്രോബ്ലം, ദ തിങ്സ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ബെറ്റർ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചർ. യു ഓൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഓൾസോ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
So subcutaneous route 0.5 ml ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡോസ്. The vaccine should be refrigerated at 4 to 8 degree Celsius. Then it is about the monovalent അല്ലേ, മീസിൽസിൻ്റെ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സെയിം വേ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കമ്പൈൻഡ് വാക്സിൻ. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ immunization schedule in first year itself. So there is about the MMR vaccine where we give the protection for all the three, measles, mumps and rubella. So the preventive measures we can see it will be the same for the all these three diseases. That's why I am taking these three diseases on the same day, because it really helps for you to remember mumps, measles, rubella, MMR vaccination in a combined form also we get. And even the only immunoglobulin injections are also available for measles, which is a dosage of 0.25 ml of immunoglobulin administered at yearly period of incubation. So in order for special protection we can use this immunoglobulins also. Then regarding the control and prevention, I have told the only way what we can do in communicable disease is control and prevention. So in control and prevention, the WHO has its own strategies which tells which quote the three words, that is catch up, follow up and കീപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് അല്ലേ. വേഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക, പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഈവൻ ഡു ദ ഫോളോ അപ്പ് ഓൾസോ. ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ measles prevention. And even the WHO aims to eliminate the measles and rubella by this year 2020 year, at least in around 6 or 5 regions of the world. The WHO is trying its maximum in order to eradicate this. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, സ്മോൾ പോക്സ് ഒക്കെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ആയി ഒരു വലിയ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ദ സെയിം വേ ദ WHO ഈസ് ടേക്കിംഗ് മച്ച് എഫേർട്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി, ഗ്ലോബലി, ബൈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് വേരിയസ് വർക്ക്സ് വിത്ത് വേരിയസ് countries and regions in order to eradicate each of these communicable diseases. So it is their aim to eliminate measles and rubella by this particular year. So in preventive aspect or control aspect, only we have to remember is we should isolate the infected person for 7 days and immunize the contact within 2 days of exposure. At least ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇതുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ വാക്സിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് the immune contacts within 7 days we have to take that immunization. Then ടേക്ക് ദ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ, അണ്ടർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയർബോൺ റൂട്ടാണ്. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴി, തുമ്മുന്നതും ചുമയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ വഴി, ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് അല്ലേ, പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേസിലെല്ലാം? ടേക്ക് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ കൈവച്ച് അടയ്ക്കുക, ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് against this airborne transmission. And we have to do good follow-up measures like healthy diet we have to follow, taking of enough drinking water per day, all the healthy things we have to follow. This is what we can do. Then when we tell about the complications, we have in some cases there will be mild complications in the case of measles. So first one is diarrhea can be a complication for few days, and next is pneumonia. It can cause pneumonia in some cases. Then otitis media. What is otitis media? It is the inflammation of the inner ear. So otitis media can be one of the cause. Then convulsions can be a complication. Then encephalitis can be a complication. And SSPE. What is SSPE? Subacute sclerosing panencephalitis. Subacute sclerosing panencephalitis. That is a progressive neurological disorder. There is no need for you to much study about this. At least this terminology you remember. Why I am telling each these things is sometimes in the competitive exam അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യൂസൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു BSc നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സംടൈംസ് ദേ വിൽ ആസ്ക് അസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. SSPE ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സീൻ ഇൻ വിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, SSPE നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിയിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മീസിൽസ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് SSPE? സബ് അക്യൂട്ട് സ്ക്ലീറോസിങ് പെനൻസെഫലൈറ്റിസ്.
ഈ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ. യു ഓൾ ഹാവ് ടു റീഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് ടെർമിനോളജീസ്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ, കൺവൽഷൻ, എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ യു ഓൾ വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് വെരി ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ്, ഈവൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് ഇൻ തേർഡ് ഇയർ. Again, I am telling, even you all can read also about this terminologies. That's why I am not explaining much into that, because we are focusing into the epidemiological aspects of these diseases under community subject. Okay. The next one is rubella. So what is rubella? Rubella is otherwise known as German measles. Otherwise we can tell it as a 3-day measles. The name rubella, it came from the Latin word which means little red. So there will be red rashes, as we have seen in measles, but it's a mild form of measles, we can tell. So it is known as the 3-day measles or German measles. It is a very mild viral infection compared to measles, most frequently seen among children and young adults. So here also in the epidemiological triad ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കോളം വരച്ച് എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ ട്രയാഡ്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് 3 സർക്കിൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും നിങ്ങൾക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ്സിൽ അത് വളരെ സൈസ് ചെറുതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ടേബിൾ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു ഇഫ് യു ക്യാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കുലർ ഫോം ഓവർലാപ്പിംഗ് 3 സർക്കിൾസ്, സെയിം ലൈക്ക് an epidemiological triad. It is your creativity how you can organize and write the answers. So here in the epidemiological triad, let us see about the agent, host and environmental factors of rubella. So in the agent factor, we can see it is caused by RNA virus, that is the family of Toga virus family it belongs to. So rubella is caused by an RNA virus, belongs to the family Toga virus. The virus is found in nasopharynx, throat, nasopharynx secretion, and in the throat secretions and blood, even in CSF it is found, and sometimes in urine also. So infected person de nasopharyngeal, throat, blood, CSF, urine, ഈ എല്ലാ സെക്രീഷൻസിലും വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് സെക്രീഷൻസ്. ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് after 1 week, from 1 week before the appearance and 1 week after. ഇത് സെയിം തിങ് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ മീസിൽസിലും കണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ്. മംസ്, മീസിൽസ് ആൻഡ് റുബല്ല സംവാട്ട് വി ക്യാൻ കമ്പയർ വിത്ത്. സോ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി മോർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് അല്ലേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് കോസസ് ദ സ്പ്രെഡ് 1 week before the appearance of symptoms and even 1 week after the appearance of the rashes. Then when we look into the host factors, humans are the only host. Even in measles also we have seen there was no animal reservoir. And rubella really affect mainly the children in the age group of 3 to 10 years, and sometimes the people those who are older than even 15 years also, there will be an occurrence. Around 70% of cases in developed countries occurred in even above 15 years. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കുട്ടികളിൽ മാത്രമേ വരൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് സീൻ above 15 years also. But only thing നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ഹ്യൂമൻസ് ആർ ദ only non host of this virus. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലും ദർ ഈസ് എ സീസണൽ പാറ്റേൺ വിച്ച് വി ക്യാൻ സീ, ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദർ ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സീസൺ, ലൈക്ക് വിൻ്ററിൽ നിന്ന് സ്പ്രിങ്ങിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലേ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇറപ്ഷൻ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. സോ ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് വെരി സീസണൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ വിൻ്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് സീസൺസ്. Then when we look into the mode of transmission, we can see that same thing. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനീ പഠിപ്പിക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാത്തിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എയർബോൺ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. പിന്നെ കണ്ടേജിയസ് ഇൻഫെക്ഷനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് സോയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊട്ടാലും വരും അല്ലേ. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതിൽ നിന്നാണോ, നെസോഫാരിങ്സ് ഏത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ നിന്നാണോ, എവിടെ നിന്നാണോ, സെക്രീഷനിൽ നിന്നാണോ, അതൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊടുന്നവർക്കൊക്കെ അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രോസ് ദ പ്ലാസെൻ്റൽ ബാരിയർ ആൻഡ് ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫെക്ട് ദ ഫീറ്റസ്. ഇതും സെയിം ആണ് അല്ലേ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്രോസ് ദ പ്ലാസെൻ്റൽ ബാരിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻ വളരെ അധികമായിട്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.
because during the pregnancy many of these vaccinations are contraindicated. They cannot be even take a vaccination, and they will not be taking any medicine. It can, if the mother got infected, it can easily spread, or they can easily give to the fetus also. So it will cause some of the congenital defect for the newborn baby. It can even cause death also of the fetus. So that thing we should be very careful. That's what in pregnant time, or in the pregnant women, we have to be very careful about them. They should not get any of these viral attacks. Then regarding the incubation period, ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ബൈ ഹേർട്ട്. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് കേസസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 2 weeks അല്ലേ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 2 to 3 weeks. ദാറ്റ് ഈസ് an average of 18 days we can tell as the incubation period. Then regarding the symptoms, so when we tell about the symptoms, it started with a rash, there will be a low fever, sore throat, cough, nausea, and then there will be mild conjunctivitis, and the rash starts on face and neck, and it progress down to the whole body അല്ലേ. ഈ റാഷസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു സെൻട്രിഫ്യൂജലായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് കാണാറ് അല്ലേ. സോ ഫേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും, സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ ഫേസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ നെക്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഡൗൺ ടു ദ ഹോൾ ബോഡി വിത്തിൻ 1 to 3 days. Then we can see the lymph glands behind the ears and the neck will be swollen, and നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പുറകിലും കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിലും ഒക്കെയുള്ള ലിംഫ് നോഡ്സ് സ്വെല്ലൻ ആയിരിക്കും. സോ സംടൈംസ് വെൻ വി പാൽപേറ്റ്, ഇൻ ദീസ് കേസസ് വെൻ വി പാൽപേറ്റ് the lymph nodes, we can see enlarged lymph nodes behind the ears and the neck. And in case of adults, sometimes it cause arthritis, that means even joint pains. I hope you all know what is arthritis. Inflammation of the joints. So there will be inflammation of joints, so that there will be painful joints which last for around 3 to 10 days. These all are the symptoms. Then when we look into the complications, as I have told, when it crosses placental barrier, സോ കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കൺജനൈറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം കാരണമാകും. സോ CRS, it is known as CRS, congenital rubella syndrome. And sometimes even if it is affected for pregnant women, it can lead to miscarriage. എന്താണ് miscarriage? Abortion അല്ലേ. So miscarriage, abortion, അല്ലെങ്കിൽ still birth. What is still birth? That means while born the baby will be dead already. Inside the womb the baby will be dead. So still birthന് കാരണമാകാം. Otherwise some severe birth defect also can occur, which is known as CRS, congenital rubella syndrome. അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത്, 0 അല്ല, സിൻഡ്രോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. In rare cases the symptoms can occur even in the adults also. Like for example, they can cause arthralgia, thrombocytopenic purpura, and encephalitis. Each of these words you all have to read, and you have to write down what is the meaning. I am not going to explain. Why? Because then only you will open the nurse's dictionary and you will find out the terminologies. So in adult cases it will really cause arthralgia, thrombocytopenic purpura, and even encephalitis. In the coming discussion classes I will ask you what is this, how many of you have read about that. I'll be able to know during that time. Then look into the preventive and control aspect. As I have told, vaccination is the only preventive measures. The same നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോണോവാലൻറ്റും കമ്പൈൻഡും ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്. The vaccination which is only for rubella, that is only for German measles, and even we have combined forms also. മീസിൽസിന് മാത്രമുള്ള വാക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് MR. If the vaccine we are combined for measles and mumps, then it is known as MMR. And if the vaccine is combined for measles, mumps, and varicella, then we call it as MMRV. So these are the combination vaccines. Then it's a live attenuated vaccine with a single dose of 0.5 ml subcutaneously. Then vaccine is contraindicated in pregnancy and even in case of infant who is less than 1 year. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു വാക്സിൻ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് during that time try to avoid such type of contact with the people those who are suffering with this type of viral infections. Next, let us see about mumps. What is mumps? The same thing. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ. ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മംസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ വേർഡ് വിത്ത് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ
ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ? ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണത്, ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണത്, ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദോസ് 3 വേർഡ്സ് as a part of definition in all these terms till we complete the respiratory infections. So mumps is a viral infection of humans. Primarily we can see it in humans, and it primarily affects the salivary glands. It usually affects the salivary glands. So the word really originate from the British word to mump. To mump means that is grimace or grim. That means the appearance of the patient as a result of the swollen parotid gland. It seems to be very green one. അല്ലേ? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുണ്ടിനീര് വരിക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Yes, there will be the salivary glands will be little swollen. That is known as the mumps condition. So in the epidemiological triad, that means agent, host and environmental factors. So in the agent factor we can see that ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് see the agent we have to by heart. There is no other scope. So who is the agent? Here the agent or the causative agent is myxovirus parotiditis. Myxovirus parotiditis. It is an RNA virus of myxovirus family, and the virus is found in the saliva, in the blood, in the human milk, in the urine. In all these places there is a presence of virus. Even in occasional cases, even in CSF, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? In some occasional cases CSF-ലും സെൻട്രൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് CSF-ലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് വളരെ കാഠിന്യമേറിയ കേസുകളിൽ CSF-ൽ വരെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ വൈറസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സലൈവ, ബ്ലഡ്, ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ യൂറിൻ ആൻഡ് ഈവൻ സംടൈംസ് ഒക്കേഷണലി ഇൻ CSF ഓൾസോ. ദ സെക്കൻഡറി അറ്റാക്ക് rate is around 86% we can tell. So secondary attack is very rare in this particular condition also, and the period of communicability is usually 4 to 6 days before the onset of symptoms and 1 week or more after that. The same thing അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന് 4 മുതൽ 6 ദിവസം മുന്നേ സിംറ്റംസ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു 1 വീക്കോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ. സോ വൺസ് ദ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് സബ്സൈഡ്സ് ദെൻ ദ കേസ് ഈസ് നോ മോർ ഇൻഫെക്ഷസ്. നമ്മുടെ ഈ മുണ്ടുനീരിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് സബ്സൈഡ് ആയതിനു ശേഷം, ഈ സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ താന്നു പോയതിന് ശേഷം ഇതൊരിക്കലും ഇൻഫെക്ഷസ് അല്ല. പിന്നെ അത് മറ്റൊരാളിലോട്ട് പടരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല. So this is about the agent factor. Then regarding the host factors. So host factors, in that we can see that commonly it comes in children, those who are between 5 to 15 years, and there is no age exemption. We cannot tell only in children, but it's usually more among 5 to 15 years. പിന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് വരാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ ഡിസീസ് ട്രെൻഡ് ടു ബി വെരി സിവിയർ ഇൻ അഡൽട്ട്. അഡൽട്ടിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിവിയർ ഫോമിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സിംഗിൾ അറ്റാക്ക് ഗീവ്സ് എ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അല്ലേ? ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും വരില്ല. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, മുണ്ടുനീരൊക്കെ ഒരിക്കൽ വന്നാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാറില്ല. സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ person. Then environmental factors. In environmental factors, as I have told in the previous cases, same here also, winter, spring and overcrowding. These are the favorable factors for the infectious agent. Then the mode of transmission. So in the mode of transmission, same way, only humans are the natural host of this, and it can spread from through direct contact, especially airborne droplets. I have told. So coughing, sneezing, all these things people should be careful during that period. The incubation period is around 2 to 3 weeks here also, an average of 18 days. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ബിക്കോസ് യു നോ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. വാട്ട് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂഷൻ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ സ്മോൾ നോട്ട്സ്. അല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോളം വരച്ച് ഓരോന്നിനെ പറ്റി, ഇപ്പോൾ സ്മോൾ പോക്സ്, ചിക്കൻ പോക്സ്, മംസ്, മീസിൽസ്, റുബല്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിസീസിനെ പറ്റി ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഒരു സെൽഫായിട്ടൊരു ചാർട്ട് പോലെ അവനവൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ഫോർ യു വൈൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം, സോ ദാറ്റ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ബൈ വൺ ലുക്കിംഗ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്. So regarding we have seen regarding the mode of transmission.
Then the clinical features are fever, headache, pain and swelling of parotid glands. Then earache will be there in the infected side, because either sometimes parotid gland ഒരു സൈഡിലുള്ള മാത്രമേ swell ആവുള്ളൂ. So sometimes either one side or sometimes both the parotid glands. So which side gland is having the swelling or inflammation, that side ear will be having the pain, and there will be pain and swelling while opening the mouth, since it is affecting the parotid gland. That means the ear neck region, when we are opening and closing the mouth, there will be pain and even stiffness can be seen in the while we are opening the mouth. We will not be able to open the mouth widely. The mumps may only also affect the pancreas, testis, central nervous system, ovaries and even prostate also. സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വളരെ ചെറിയതായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. മംസ് എന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഈവൻ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് വേരിയസ് ഓർഗൻസ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് പാൻക്രിയാസ്, ടെസ്റ്റിസ്, ഈവൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചില സമയത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലും ഇതിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് വിൽ റിയലി കോസ് or it will really affect the central nervous system problems also, and even in the ovaries and the prostate glands also. Then regarding the complications, so here also various terminologies are there. You all have to read the textbook and find out these terminologies, put a hyphen, and each one you have to write. So only one I have given, others you have to find out and write. What is orchitis? Inflammation of testis. Inflammation of testis ന് കാരണമാവും, എപ്പിഡിഡിമൈറ്റിസിന് കാരണമാകും. Then there will be ഊഫ്രൈറ്റിസ്. ഊഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഓവറീസ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓവറീസും ടെസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ 4th ഇയർ OBGയിലായിരിക്കും അല്ലേ, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കുക. ബട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഈവൻ ഇൻ അനാറ്റമി ഓൾസോ about all these organs, its function in physiology, everything. So orchitis, ufritis, this all can be a complication, and spontaneous abortion can happen because of this infection. And there will be a sensory neural hearing loss. Sometimes it will cause bilateral or unilateral ഹിയറിംഗ് ലോസ്. ഏത് ചെവിനെയാണോ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഏത് സൈഡാണോ മുണ്ടുനീര് വന്നത്, ആ സൈഡിലെ ചെവിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കേൾവിക്കുറവ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് സെൻസറി ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി മൈൽഡ് ഫോം ഓഫ് meningitis can occur for this, encephalitis can occur, because sometimes I have told cerebrospinal fluidലും വൈറസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ആസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ലൈക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, എൻസെഫലൈറ്റിസ്, ദെൻ മയോകാർഡൈറ്റിസ്, പോളിആർത്രൈറ്റിസ്. സോ സി ദർ ആർ സോ മച്ച് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മംസ്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് വാക്സിനേഷൻ, 0.5 ml intramuscular, and sometimes through the route of SC also, subcutaneous also. So subcutaneous is usually given for the children over a age of 1 year, and if it is given for the adult, it can give us intramuscular, either single form or combined form, as I have already told അല്ലേ. സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള മംസിന് തന്നെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ MMR ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പൈൻഡ് MMRV അല്ലേ, ഒന്നിച്ചുള്ള വാക്സിനേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ് പേഷ്യൻസ്. ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ്, യൂഷ്വലി ഹൂ വിൽ ബി ദ പേഷ്യൻസ് ഹൂ ടേക്ക് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ്? എന്തെങ്കിലും ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ളവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ, ഇവർക്ക് ആർക്കും മംസിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവരിൽ മംസ് വാക്സിനേഷൻ സാധ്യമല്ല. So you have to keep in mind that. Then regarding the control measures, the only thing is early identification and diagnosis. So it is very difficult because of the occurrence of subclinical cases also. So sometimes അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ആളുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും വരില്ല, മുണ്ടുനീരാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കും. സോ എയർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദ കേസ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐസൊലേറ്റ് അണ്ടിൽ ദ സിംറ്റംസ് സബ്സൈഡ് അല്ലേ, മുണ്ടുനീര് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് വരെ ആൾ പുറത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ഇറങ്ങാതെ ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ആവുക. ദെൻ കൺകറൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രീവിയസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുമായി കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക, വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക, ഡെറ്റോളിൽ കഴുകിയെടുക്കുക, അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, ടവൽ, അവരുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം.
എല്ലാം. സോ കൺകറൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. ദെൻ സർവിലൻസ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സർവിലൻസ്? യെസ്, കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ്. കണ്ടിന്യൂസ്ലി വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഡു ദ ഫോളോ അപ്പ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി വരുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ അടുത്ത വീടുകളിൽ വരുന്നുണ്ടോ? സോ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ദ follow up also. So that is the part of surveillance. These four are the control measures. Even we can tell for all this respiratory communicable infections, അല്ലേ? എല്ലാ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ്, ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദ കേസ്, കൺകറൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സർവിലൻസ്. I hope you all have understood today's 3 topic. You all have to read thoroughly. If you have any doubts, you can call me back. Thank you, students.